החלק של השבת היום זה פרשת תרומה, זה ספר שמות פרק 25 עד פרק 28 לא כולל, 25 עד 27. So, what the portion of the week is, for those who don't know, it's the 5 books of Moses split up into roughly 52 sections. So every Shabbat, one section is read in the synagogue. So today we're in the section, or in the part that is Exodus, starts in Exodus 25. כן. אוקיי, זו פרשת תרומה, וכל הנושא של השני פרקים הללו זה תרומה לבניין המשכן. And the headline that is over this section says, it's the section called the donation, the gift. The contribution, it's here. כן, contribution it's okay. אבל תראו, יש פה משהו מאוד מעניין. And it has some very interesting things in it. כשבני ישראל יצאו ממצרים, המצרים נתנו להם כסף, זהב, נחושת, תכשיטים, אריגים יקרים, פשוט אוצר שלם. When the children of Israel went out of Egypt, the Egyptians gave them gold, silver, precious stones, very expensive cloth, lots of very, very valuable things. So they went out rich out of Egypt. ופה בפרק הזה רואים שאלוהים אומר להם, דבר אל בני ישראל ויקחו לי. הוא לא אומר, לכו תעבדו, לכו תביאו לי מעשר. פה הוא בא ואומר, ייקחו לי. ההפך מיקחו זה נתנו. זאת אומרת, הוא יודע שכל מה שהמצרים נתנו להם זה להשקעה באלוהים. ולכן זה העניין, כי ממתי לעבדים יש כזה אוצרות. And here he says in verse 2, Moses, or God through Moses, speaks to the children of Israel and said, raise to me a contribution. And in Hebrew it's much simpler. It doesn't say raise, it says give. It says give. So take, actually, kind of take. Okay. These people are slaves. So why would they be able to bring all these precious things? Because God foreordained that. He had the Egyptians provide all these things, so his nation that used to be slaves would have to give. רוב העבדים האלה מתו במדבר. And then those people, remember those people that went out of Egypt as slaves, they actually died during those 40 years in the wilderness. מה הם יעשו בכסף זהב, שני, ארגמן, נחושת, כל המתכות והאריגים היקרים? And think, wandering in the desert, this would be a terrible burden to carry all these precious things. You can't eat them. There's nothing you can really do with it. You just carry it all the time. אז אלוהים נתן להם רעיון במה להשקיע את זה. So here God gives them an idea in what they can invest all these expensive things that they have gotten from the Egyptians. במשכן. In his tabernacle. בבית שלנו. In God's house in which we have contact with God or fellowship with God. ואיך אנחנו מבינים את זה היום? So how do we understand this today? What does this say to us today? גם היום יש לנו את בית אלוהים. Today also we have the tabernacle of God. We have the house of God. והבית אלוהים היום זה לא בהכרח אבנים, זה אנשים. And the house of God today, it's not always the building, the concrete and the stones. The house of God is the people. אם עכשיו תהיה הילקחות הלוואי, תאמינו לי, הבניין הזה יישאר במקום, אני רק מקווה, ריק. And if right now the rapture will occur, I really hope that this building is going to stay here, but it's going to be empty. I know the building will stay. I just hope it will stay empty. כן. אלוהים לא לוקח בניינים, הוא לוקח אנשים. God doesn't rapture buildings. He takes people. אנשים עושים טעות שהם אומרים, אנחנו 2-3 פה, אלוהים איתנו. זה לא הבנה נכונה של הפסוק.
You remember that people often quote and say, "Oh, we're two together, so God is with us," because it says, "Where there's one or two gathered in my name." But that's not the right understanding of that verse, actually. אלוהים שוכן פה בכל מאמין. Because the Holy Spirit, God, as the Holy Spirit, lives in the heart of every believer. So if you're just one, God is there. הבנו? Did we get that? אז מה הקונטקסט של מתי 18? So what's this context of where it says, where there are two or three gathered in my name in Matthew 18? What does that mean? הקונטקסט הוא בית משפט. Well, the context is a court is like environment. is like a court setting. אם הוא חוטא ולא חזר בתשובה, הבאנו עוד עדים. עכשיו נביא את העדים, הוא באמת אשם. ואז 2 או 3 קובעים חריצת דין. זה הקונטקסט. זה לא קונטקסט של אני צריך אותך כדי שאלוהים ייכנס. אם אני פה לבד, לחלוטין, אלוהים גם כן פה. It means that if the one person sins and another person tries to correct him and that person doesn't want to correct himself, and then you bring another person, another witness, and both of you talk to him, and maybe then he repents. That's the idea, where it says, where's one or two together, you basically become instruments to get God's justice being done. So Amen. that's the setting of this verse. אז תכלס, היום שאנחנו מביאים את המעשר שלנו, אנחנו בונים את משכן אלוהים, שזה אנשים בכל הגילאים, בכל הפעילויות של הקהילה. So today, when we bring our tithes and put them in this little box here, we are building the house of God. Not necessarily the building, because it's already here, but we invest in the people, in the children, in the youth, in the young adults, in all the people that assemble here and grow in this place, grow spiritually. נקודה שנייה, אלוהים אמר למשה, תבנה לי משכן. So God told Moses here, build me a tabernacle. ומשה לא אמר מיד, עכשיו אני צריך מעצב פנים, מעצב חוץ, מעצב בלטות, מעצב ברזים, מעצב זה, לא! אלוהים לא זקוק לשום רעיון שלנו. And then, so Moses didn't say, wow, now I need to look for an interior designer. I need to look for the people that understand in colors. I need to look for all the specialists that can do such sophisticated work. No, Moses didn't have to look around. God had a plan for that too. God doesn't need our help. הוא הראה לו סמל. God, first of all, showed Moses a symbol. He showed him a model. כמו ששמה, גם פה. And he told him, you see that model in heaven? That's what you build on earth. איזה יופי. רבותיי, גם שאנחנו נמות, או אלוהים ייקח אותנו, יש לנו משכן נצחי עם אלוהים. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. So even if we die, or if we're being taken to heaven, there is a place that's already set up and built and ready for us to be there. נקודה שלישית וחשובה. A third point, important one. האם יש פה מישהו שהוא נגר, שמבין בעצים? How many carpenters do we have here? People who understand in trees. People that know about wood. אוקיי. יש לי שאלה, בתור נגר, איזה רהיטים אפשר לעשות עם עצי שיטים? And like, if you're a carpenter, what kind of furniture can you build out of desert-grown acacia trees? Good for nothing! זה רק good לברביקיוז. It's only good for firewood. איך העץ הזה צומח? Because those trees are never straight. They're kind of crooked and gnarled. Like they're no good for building. ואז אלוהים אומר, תביא לי את העץ הזה, ותבנה לי ריבוע, תבנה לי כיסאות, תבנה לי סלון. So God says, bring me this kind of tree and make straight furniture out of it, and things that are square and things that have right angles.
ובמדבר הם שכחו לקחת את המפסלות ואת כל המנועים, את כל המחרטות שהיו להם במצרים. And when they went into the desert, they didn't bring all the equipment with them that they had in Egypt, like The electric grinders and everything. all of the things that the planers and the saws and all that stuff. ואז אתה מצפה את זה בזהב, ועושה מזה את הרהיטים הכי נחשקים בעולם. And then you use this weird kind of wood, and you make straight furniture out of them, and then you cover it all with with gold. And then it becomes the most precious furnishings ever. זה אנחנו. And that's supposed to be us. Good for nothing. It starts out with us, who are zero, good for nothing. אם אלוהים לא יבוא ויקח, אנחנו משאית הזבל לחירייה. And if God doesn't take us and mold us, we can be right into the garbage truck and go to the landfill. ואלוהים לוקח כל אחד מאיתנו, מגלף, מוריד את הקוצים, לא רוצה, לא רוצה, כן רוצה, כן רוצה, ולאט לאט מלטף אותו בזהב, והופך אותו למשרת נאמן. Oh, how am I going to translate this? God is going to take us and he's going to cut off all those don't want it, don't want it, don't want it, don't want it. You have little kids who say that? No, and they don't. And he straightens us out and he makes us into exactly what he wants. Things that are good and things that are precious. העניין הקטן הוא שכל התהליך הזה עלה. And all this process, it was costly. עלה בדמו של ישוע המשיח. All this process in our lives, that cost the life of the Lord Jesus Christ in order to straighten us out to where God wants us to be. אז אלוהים לוקח אותנו מאפס, עושה מאיתנו משהו, והוא לא מצפה מאיתנו לנחש מה לעשות. הוא נותן לנו תבנית ואומר, הנה ישוע, תחיו כמוהו. So God takes us and he wants us to become something that is according to his plan, and he doesn't let us guess what that would be. He gives us the manual by which to go in order to become more like Jesus, because that's the purpose, right? To become more like Jesus. אז עכשיו, שאתם הולכים הביתה וקוראים את הפרשה, עוד בכלל את התורה, So when you go home and you read this weekly portion starting in Exodus 25, תמיד תזכרו ששאול השליח הגיע למסקנה, תכלית התורה, ישוע. then remember that the Apostle Paul came to the conclusion, reading this, wow, the purpose, the end, the end result of the Torah, of the 5 books of Moses, is Jesus. The center of all of this is Jesus. אל הרומים 10 פסוק 4. It's that he wrote that in Romans 10 verse 4.